Les trois leaders ont dû choisir leur camp à l'approche de la zone de calme au large des Caraïbes. Au final, chacun avait son idée sur la stratégie à suivre. À la recherche d'une opportunité pour prendre la tête de la flotte, Camper a été le plus radical dans l'ouest. Ils ont finalement perdu leur seconde place. Obviously we're trying to sail the shortest distance possible. There's a little gap between Anguilla and Scrub Island that's about 300 metres wide, about 6 metres deep. Did you get the ball? Yeah, it was pretty cool, you know, and going through there at 20 knots as well with Peso's goodwill, you know, has a good handle on all the charts, everything spotted that gap, otherwise it would have been, we would have had to go 5 miles further up, sail change, so it's good. Puma, quant à lui, est resté dans l'est. Camper 3 from 112 and we had 3 from 83. So we're positioned best for the new breeze for sure. We just come through a cloud line and popped out. We lost sight of Camper and we're sort of in the middle of in between skids, so we're not really sure where everyone is, but we've popped out. We're hoping we've come out of into the new breeze first, and hopefully we can stretch a little bit, which would be nice. Telefonica a réduit les risques en étant moins extrême que Camper. Après 12 heures, le trio était reformé. Camper avait retrouvé sa seconde place devant Telefonica. La suite était donc inchangée alors que le vent continuait à mollir. Devant, Puma avait tout de même porté son avance jusqu'à 11 000, mais avec la vitesse qui chutait, ceci restait très fragile. Avec le groupe de tête qui naviguait dans des vents légers, Groupama et Abu Dhabi pouvaient espérer recoller au peloton. It's starting to get interesting now. We're working our way north past the Caribbean islands and approaching a big trough line, which will probably give a bit first shake up for the first time in a while. The wind's getting a bit more shifty. We've done a couple of jives today, trying to put ourselves in the best place, and yeah, now we're back on starboard heading north. A couple of boats gone straight and a few have jived down, and yeah, there's plenty to play for here, so next 24 hours are going to be interesting. Abu Dhabi est finalement tombé dans une zone de vent faible comme les autres. Avec moins de 1000 milles à parcourir jusqu'à Miami, les opportunités de se refaire sont moindres, mais tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tout peut encore arriver. Suivez la course sur www.volvooceanrace.com et sur volvooceanracelorient.com.